Dealing with our embedded system examples. The first example we have dealt was our Microsoft Oven. The next very important and very useful and one of the most familiar and sophisticated embedded system is our digital cameras. And this is an embedded system in a very small package. Okay. Now let us start. We know that our traditional cameras they were using film to capture images. Now that is our traditional cameras. They were used to capture images using films, and some of you might have seen also. Now in a digital camera, what is the main thing? See, digital camera is having optical sensors. What they are having? They are having optical sensors to capture image. Optical sensor to capture images. And what are, so let us just see. We are having a lens. Okay. So now this lens, as I told, it is having optical sensors. And these optical sensors in our digital camera is used for capturing images. And these optical sensors, these are based on photodiodes. Photo means light. Okay. These are based on photodiodes, and what they are doing? They are converting light into electrical images or electrical charge. Sorry. Electrical charge. So we have told that we are having a lens in our camera and it is having many optical sensors to capture images. Just as we were having films to capture images in our traditional camera, nowadays in the digital camera, namukku optical sensors, that is photodiodes ulla cameras and sensors aanu ullathu. And what is the use of this? Light and the planet is getting converted into electrical charge, and this intensity of the light will determine the amount of charge. Amount of charge that is generated. Optical sensors photodiodes ഉണ്ട്. Photodiodes എന്ന് പറഞ്ഞത് ലൈറ്റിനെ electrical charge out convert ചെയ്യും, and the intensity of a light will decide how much amount of charge is generated. See, there are two types of sensors that are used in commercial products. Okay, ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് charge coupled devices. Charge coupled devices അല്ലെങ്കിൽ CCD എന്ന് പറയും. See, it is the first type of sensing device used in digital cameras. Now, it is giving us a high quality images also. High quality images. ഏതാണ് ഇത്? Charge coupled devices. CCD, charge coupled devices. And now, more recently, നമ്മുടെ CMOS technology ഉപയോഗിച്ച് now കുറച്ചും കൂടെ less expensive ആയ CCDs available ആണ്, but high quality images കിട്ടില്ല. Okay, so the charge coupled devices, they are the first type of sensing devices used in the digital cameras to give high quality images, but recently sensors based on CMOS technology have been developed, and the importance in the parna, they are less expensive. But quality of the image is compared to be less than that of CCDs. Okay. ഇനി ഇതിലെ ഓരോ സെൻസിങ് എലമെന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചാർജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. See, each sensing element generates a charge that corresponds to 1 pixel. That is 1 point of a pictorial image. 1 point of a pictorial image. 1 point of a pictorial image. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസർ പറഞ്ഞു, ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ഉണ്ട്, ഇന്റൻസിറ്റിയെ കൺട്രോൾ അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ. അതിൽ ഓരോ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സെൻസിങ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റ്സ് എ ചാർജ് ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു 1 പിക്സൽ. ദിസ് നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് ആണ് ഈ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പിക്ചറിനെ decide ചെയ്യുന്നത്, or the number of pixels
Number of pixels determines the quality of pictures that can be recorded and displayed. See, charge is an analog quality. So it must, and charge എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എന്തായിട്ടാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കിവിടെ വന്ന ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് now it is present in the electrical charge ആണ്. ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് ആണ്. ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അനലോഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു എ ഡിജിറ്റൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലേ. നമുക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഇതിപ്പോൾ ചാർജാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജിനെ എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? വി നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് ടു എ ഡിജിറ്റൽ technology. That means it should have an A to D, analog to digital conversion circuit. The analog to digital conversion, it will produce a digital representation of the image in which the color and the intensity of each pixel is represented by number of bits. Number of bits. നമുക്കറിയാലോ 0 1 ഒക്കെയാണ് ഡിജിറ്റലിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? അനലോഗ് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഡിജിറ്റൽ വെയർ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആൻഡ് ദ ചാർജ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ്. സി ദ ഡിജിറ്റൽ ഫോം ഓഫ് ദി ഇമേജ് ക്യാൻ ബി മാനിപ്പുലേറ്റഡ് യൂസിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സർക്യൂട്ടറി. Now the key, what are the key functional part of the system controller? അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കണക്ട് ടു എ കൺട്രോളർ അല്ലേ. നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോളറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സിസ്റ്റം കൺട്രോളറിൽ വേണ്ടത്? സി ദിസ് ബ്ലോക്ക് ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ എ പ്രോസസ്സർ. പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? അവിടെ ആരൊക്കെ വേണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ റാം ആൻഡ് ഓൾസോ എ റോം. അതെന്തായിരുന്നാലും വേണ്ടേ? ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ദിസ് ബ്ലോക്ക് വിൽ കണ്ടെയ്ൻ ദ പ്രോസസ്സർ മെമ്മറി, ദാറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് പ്രോസസ്സർ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? should have the processor memory, that is RAM and EEPROM or EEPROM, and a variety of interface needed to connect to other parts. See, now this we know the processor will govern the operation of the computer. See, it will give, see, whenever you are giving a raw image data, it will process that raw image data that is obtained from the this circuit, that is analog to digital converted circuit, and it will generate images represented in the standard format so that we can do it, we will get the correct images etc. in the computer, and we can take the printout and display devices. And the main formats that will be used will be TIFF for uncompressed images and JPEG, our usual format only for compressed images. Okay. See, the processor images will be stored in large image storage devices. That means the system should have a image storage. Image storage, because the processed image, നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഈ സിസ്റ്റം കൺട്രോളിലോട്ട് വരുമ്പം അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർക്യൂട്ടറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് നമുക്ക് വി ക്യാൻ സീ ദ ഇമേജസ്, വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എക്സെട്ര. ആൻഡ് സോ ദിസ് പ്രോസസ്ഡ് ഇമേജസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ലാർജ് ഇമേജ് സ്റ്റോറേജ്. And there should be some flash unit also. Flash unit, flash memory venam, and there's a popular choice nowadays for storing the images. And other choices are our floppy disk venam, hard disk. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആവാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ മെയിൻലി. ഓക്കെ, ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഓർ miniature hard disk drives etc. See, now we have captured and processed the image that can be displayed in LCD. So that means that നമുക്ക് ഒരു LCD screen വേണം. We should have an LCD screen. So that what will happen? നമുക്കപ്പോൾ എന്തോന്ന് വേണം? LCD screen ഉണ്ടെങ്കിലേ it can be displayed. And this LCD screen, this should be included in the camera. And so nammalippam camera, see, after clicking we can see that LCD images, and if it is okay you can stop there and you can start for processing. Otherwise you can again nammal endu onnum kuda adu athra seriyayillengil now again you will be going on taking the photos, right? So this allows the user to decide whether the image is kept worth keeping, or you have to either you want to keep it or either you want to discard. That can be decided by the user. If you are having an LCD crystal, the liquid display crystal that is installed in our camera, so the number of images can be taken and saved. That will depend upon the image storage unit. And there should be some user switches also here.
there should be some user switches also. So next is we need some standard interface. Like we need some standard interface which simply for transferring the images to the computer or a printer. That means you need a computer interface. You need a computer interface, and you need some cables, cable to PC. So these all things are the main computer interface. Angotu innotu arrow venam. See, image storage also you need the double-sided arrow. So that interface, so this may be either simple a serial or a parallel interface which can be connected by a standard bus like a USB or a PCI, etc. If there is a flash memory cards are used, images can also be physically transferring the card. Okay. Now the system controller also generates the signals which are needed for the complete operation of that particular motor and the flash unit. Some inputs can also be achieved by the user here. That's user switches. So that means that now let us just conclude what we were saying. We were saying about the digital camera which is having more performance and advantages or facilities rather than our traditional camera which we are using our films to capture images. Digital camera digital camera is using an optical sensor consisting of a photodiode which can convert light into electric charge, which is an analog quantity which should be converted to digital using a digital conversion unit, A to D conversion unit. And this after converting, it is connected to the system controller where the processing or necessary operations are to be performed. And this system controller, it will have a processor having a ROM, EEPROM or EEPROM or E square ROM, and also a RAM for runtime data memory. And this is having many user switches. And this is system controller, we know after processing the images should be properly stored, that is a image storage or a flash unit or a hard disk or a floppy disk, etc. And we should see the images. While you are operating this digital camera itself, we can see whether we want to discard the photo, image what we have captured, or you want to take it repeatedly take the images. If you are having an LCD crystal which is installed in the camera itself, then the images what we have seen or what we have taken on a digital camera, it should be seen in a monitor, or there should be a computer interface where we can have some cables to PC also. And so that means that a digital camera requires considerably a more powerful processor than that of a traditional camera where we were using the films for capturing images. And this processor has to perform quite complex signal processing functions also. But the processor does not consume much power because a camera is a battery powered device. Camera is a battery powered device, or the embedded system is the battery powered device rather than electricity powered Microsoft oven or a refrigerator or a washing machine, etc. Here this is a battery powered device. So, and typically the processor consumes less power than the display and the flash units that is used in the camera. And this is about a small example of the embedded system camera. There is an embedded system performed for particular task for taking the images. Thank you.